Odafo and then so Radia Sumbian come. You Gideon pass Radia doom Timeno, Yenina Yakoma yem. Uncle Grandma yem, Yin Sibre and Yin Jirapen. I'm born in Abdoso. And now when someone ya break, now so any just some say. When you coupon so man and banny we as say, or Master of some new man. Tea and pie bonny say, rather wine, near man of crane and lady. None ya men ma no creno, ya fashion yanka. Other for your mom pie. Yet that was no crying. That was no crown, cron. Yet that was no craja. Draw would do yenty. Bringing out Shessy and become cray. Every year slap power chow, and now at the swing papa mudo. And no cronco cakai for, churchilla for, intay for, another church in a near tiasi. Yan yaba, our temu eguananim, yen your cheer, our ne dear chi. At your company a radius Christo, or Maya disredini, with demonti. Amen. Other four, and then you ray. Ebi obeti era no pa na ewia. Mebri obeti ebia me say chia e we rade di me say rade asomdwe enkaw. Say wo bre ene usika. Na so nyame ma wo bre ene usika bre enya kwada. Ena de so ye kwaso no ya to atifi asem so odo. Love. Odo amike enye aware do. Enye sika do. Nemo ye besua onyankopon do. So bi so odo onyankopon a one hwan. And Paul account 1 Corinthians chapter 13 verses number 1 to 3 odofo ye ntie. Se medi nipa ni abofo techre ma me kasa. Na me ni do a me ti se ayewo a agije ana edon a erewoso. See, I have someone who you do pa, and you be to be say, and to patches are so from pim when we are singing. I want the on your coupon ransom so, and answer one who made into that one beira. There be a massive buate. Then we're ready per 7 years who no creno, see no credit pa. Paul says, send me the nipa, and he has so ya both what touch a man. Now send me to me casa, me to me preachy. Me to me tutu nyane me po nyina tutu gupo na me to me de mensako bi na se me ni do a me te say empty barrel. I'm making making just unnecessary noise in sight of God. Me te say ayuwa ejije and I said don a erewoso. Verse number 2 ni say na se me wo edinsem ka na me entansem nyina ni nimdie nyina na mi wo jide nyina na mi tutu emepo na mi ni do a mi fra ye wo wona woni mo prophecies edim woni mo nkom sha horo wona utumi sha nkom ahoro nyinara na wo jide utumi kasa ma ayarefo ho to wo ma manfo utumi titigu ma utumi kam krofo hintasem kire wo na se woni do a wuni onyankopon do no ye wo ye no Bible say e fa so di ani so na se me pro made nyina me ma ahiafo na me di mini padua me ma se won hyew na me ni do me nya ho mfaso opa ye wiase se me ye wiase nyina me ye wiase adoye COVID-19 bay na me pro me bi me sesa me nyoma chiche me di abu kwa ha me di aduano kwa ha na me ye we nyina odofo na se me ni onyankopon dona Bible say me fra mayram na den ni odo den ni onyankopon do. 1 John chapter 5 verse number 3 Yehwe onyankopon do no den ni onyankopon do. Bible say na eyi ni onyankopon do o define onyankopon do no na eyi ni onyankopon do say ye bedi na hyede so period. This is the love of God
that he keeps his commandments. Eyi ni Onyankopɔn dɔ sɛ yɛbɛdi n'ahyɛdeɛ so na n'ahyɛdeɛ no nyɛ den. Enti sɛ mewɔ Nyamesɛm ka biara meka na sɛ mandi Onyankopɔn ahyɛde so a mepirikyi nyinaa asopaso no so. Sɛ mesisi asɔredan na sɛ mede me sika boa ahiafo na metumi bɔ mpae ma mpempem sɔre na amanfo titumi titiku na sɛ metumi yɛ deɛ meyɛ nyinaa na Onyankopɔn ahyɛdeɛ no m'ani so a ɔdɔfoɔ ɛfa so bi ani so. Bible echo. Bible sɛ ɛfa so bi ani so. Mana me wɔ adwuma yɛ. Wɔ adwuma yo. Hwehwɛ w'akoma mu, me nso mehwehwɛ m'akoma mu. So na deɛ meyɛ so agyina Onyankopɔn asɛm so ana. Ɛno nti na John chapter 15 verses number 10 tie na Yesu Kristo kaeɛ. Yohana Sempa etidunum yi ma ɛyɛ dunum. John 15 verse number 10 tie Bible says sɛ mudi m'ahyɛde so a mobɛtena me dɔ mu. Tie Yesu Kristo asɛm ɔkae no. Sɛ mudi me Yesu Kristo m'ahyɛde so a me dɔ no mobɛtena mu. Mobɛtena me dɔ no mu. Sɛnea medi m'agya ahyɛde so na mete ne dɔ mu no. Sɛnea me nso medi m'agya ahyɛde so na me nso mete ne dɔ no mu. Ɔdɔfoɔ enti heaven a yɛkɔ nyinara no gyidie ne ɔdɔ. Gyidie a yɛgye Yesu Kristo adi sɛ yɛn kra ɛne yɛn agyenkwa. So bɛwudi gye yɛn kwa pepa yɛn bɔne nyinaa ɛne yɛn gyidie. Enti Kristo nti mogya ne nti ɛnɛ yɛka atrenefoɔ a mede gyidie ne huru me ka sɛ yi Awurade no so meka ho bi. Deɛ ɛboa na afei de ɛboa ma mekyi ne yɛwie pɛyɛ no ɛne sɛ medi Kristo ahyɛdeɛ so medi n'anammɔn akyi. Baabi a Kristo tena te a yɛhɔ na sɛ metia. Baabi a Kristo da yɛhɔ na sɛ meda. Deɛ Kristo kaa yɛ n'ani bi na sɛ meka. Sɛdeɛ ɔyɛ n'adena so na ɛsua sɛ no nso meyɛ ma de. Ɔdɔfoɔ ɛnɛ enti Paul sɛ ɛmmɔ bi nnaada wo. Sɛdeɛ da bia meka asɔre din to menyɛ wo nkwa. Yɛn nkwagyeɛ ɛyɛ nneɛma mmienu Kristo gyidie ɛne Onyankopɔn ahyɛdeɛ a yɛbɛdi so. Enti ɔse eyi ni ɔse sɛ modɔ me a John chapter 14 verse number 15 tie Kristo dɔ no ɔse sɛ modɔ me a mobɛdi m'ahyɛdeɛ so. If he loves me, he will keep my commandments. Sɛ modɔ me anka me Yesu Kristo m'ahyɛdeɛ mobɛdi so. Nanso ɔdɔfoɔ hyɛ no nso ɛyɛ ho apa adekyi bɛkyerɛ yɛbɛsua nneɛma bi. Enti ɛma obi nka sɛ ahade yɛbɔ Kristo di nti mu wɔ bi dabi. The question is so wɔn mu di Onyankopɔn ahyɛdeɛ so. Ɛno nti ɛna Yesu Kristo kan na ɛbɛyɛ awerɛhoɔ ɛyɛ nkɔmhyɛ is a prophecy. Ɛwɔ Matthew chapter 7 verses number 21 to 23. Ɔdɔfoɔ yɛnti asɛm a Yesu Kristo kan. Matthew chapter 7 verses number 21 to 23 no. Ɔdɔfoɔ yɛnti Awurade asɛm. Ɛnyɛ obiara a ɔse me sɛ Awurade na ɛbɛkɔ ɔsoro ahenni no mu. Na nea ɔyɛ m'agya a ɔwɔ soro no apɛde no. Pacho, emu da wɔ fine. Ɛnyɛ obiara o. Na mo deɛ ɔbɛnya agya no nsɔwano no. Deɛ ɔgye di yɛ no yɛ agya no apɛde no. Di na ahyɛdeɛ so, di ne mmara nsɛm du no so no. Ɔno na ɔbɛnya nkwa. Ɛda no, nipa pii abɛka akyerɛ me sɛ Awurade yɛmfa wo din nhyɛ nkɔm yiw ɛyɛ mpa mo de hyɛeɛ. Yɛmfa wo din ntu ahohombɔne yiw ɛyɛ mpa mo de tutu adammɔne demons ahorow. Yɛmfa wo din ɛnyɛ ahoɔden din pii ana ɛyɛ mpa. Nanso me Yesu bɛpɛ mu maka makyerɛ wɔn sɛ me hu mo da mo fi me so nkɔ mo a mo yɛ nea ɛnteɛ. Then ade kyerɛ ne yɛ
sɛ wonam Kristo mu gyidie so ebedi onyame ahyɛdeɛ so ɛnam ho kronkron ɛbɛhyɛ me ne wo ma ɛne ti ɔdɔfoɔ dwene ho dɛ ne ɔdɔ wokɔ verse 4 1 Corinthians chapter 13 verse 4 ɔsɛ ɔdɔ yɛ ahoɔyaw bransɛ mu du no ɔkae ɔsɛ ma w'ani mmere anaa w'ani bere obi adeɛ wɔyɛ ahoɔyaw ɔdɔ nyɛ bufuo nti Yesu kaa wɔ Matthew chapter 5 ɔsɛ sɛ obufuo nua pa wadi awuo but ɛti wɔn sɛ Kristo Paul digesti love digesti love paa ma ne yɛ kama wotwi no ho kae Bible na wɔn kronkron ma me no wɔn ti ase a wotum sɛ nyame asɛm yɛ dɛ ɔdɔfoɔ nyame asɛm yɛ dɛ tie bɛ fɔ no ɔsɛ ɔdɔ wɔ abodwo kyɛre ne yɛ mo yie ɔdɔ yɛ ahohoahoa ɔdɔ yɛ ahohoahoa ɔdɔ ɛhoran obi ɔwɔ dɔ no obi odi Kristo ahyɛdeɛ so no ɔwɔ ahobraseɛ ɔdwo ɔbrɛ ne ho ase cause ɔdɔ ɛhwehwɛ nankasa de ɔdɔ ɛyɛ ne ho nea ɛmfata ɛhwehwɛ nea ɛyɛ nankasa de ɛhaw ne ho ɛmfa bɔne nhyɛ ne yam n'ani nye ade a ɛnteɛ ho minia ɔdɔfoɔ Yesu Kristo ba ɛbɛyɛ me ya sɛ wasɔre dɛ mu tena nyinaa akyi wadɔ yɛ bebrebe nyinaa akyi wasɛnka bebrebe nyinaa akyi wɔɔfe bebrebe nyinaa akyi deɛ ɛbɛyi nyinaa akyi me no bɛyi no daakye Kristo bɛka kyerɛ me sɛ yɛmfe ne so ne tia mu nyinaa ne sɛ yɛdi n'ahyɛdeɛ so yɛdi n'atemmudeɛ so ɔnkronkron kɔ so yi mu na wɔntɛn tena ase fa Bible kɔ Exodus chapter 20 verses number 3 to 17 ɛnɛ me pam kyɛw tena saa quotation no bɔ ho mu kronkron paeɛ na ɔnkyerɛ wase ɛfisɛ ne Onyankopɔn ahyɛdeɛ ne mmara nsɛm di ɔde bɛma yɛ ɔdɔ ne nyinaa ni menim sɛ wafa Kristo sɛ wo kra no wagye nkwa aka wei pɛ mepa kyɛ me maame aka wei bra sister mesrɛw mmerɛ du na ɛnyi bi mfiri mu ɛna mfa wadwene yɛ me susu sɛ Proverbs chapter 14 verse 12 sɛ ɔkwan bi wɔ hɔ a ɛtene wɔ nipa ne so nanso na wieyɛ no ɛyɛ owu akwan Isaiah chapter 55 verse number 8 ɔsɛ ɛyɛ m'akwan ne m'akwan ɛna ɛyɛ m'adwene ne m'adwene enti ɛmfa w'akwan kɔsi nyame akwan so ɛna ɛmfa ɛnyɛ w'adwene bi ebi sɛ me ɔsoro korɔ sɛ asase saa na me Yehowa mede korɔ sɛ mɔde enti me maame me papa mesrɛ wɔ Awurade din mu mepɛ sɛ mehu wɔ heaven Yesu pɛ sɛ ohu me ne mmienu ɛwɔ heaven ɔpɛ sɛ ohu yɛ busua ɛwɔ heaven ɔsɔfoɔ ɔsɛpakani yɛbɔ mmɔden adom nti ɛnkasa yɛ de yɛbɛtumi ade nyinaa yɛ Kristo a ɔbɛhyɛ me na wo de Awurade nhyɛ me na wo de mama wɔn kronkron no nhyɛ yɛ ma na ɔnkyerɛkyerɛ ne ndi n'ahyɛdeɛ no so na yɛ nyankwa Yesu din mu nti amen.